thế à? Ồ, là ồ là vâng, ồ là à là Okay, good afternoon. Very good lunch. Yes, and the rest. Enough rest. Mọi người có nghỉ ngơi được chưa? Có nghỉ ngơi đủ chưa? Okay. 그게 나사라. Okay, 어, okay, you know, in the refuge Buddhist short one. No, before number one or no page number one and page number no page number. Yes. Mở ra cái phần quy y và bồ đề tâm, cái trang là những cái phần đầu tiên ấy. Sanje jo, ojen jo nam ha, han jo baranda dane jazan je, dhangen jen son jen be son nam je, ruholam pen sara son jen rumbo jo. 2 times Vietnamese. Cho đến khi đạt được giác ngộ, con nguyện quy y Phật Pháp và Tăng Bảo tối thắng, qua công đức bố thí cùng các thiện hạnh khác, nguyện cho con viên thành Phật quả vì lợi lạc của mọi chúng sinh. Cho đến khi đạt được giác ngộ, con nguyện quy y Phật Pháp và Tăng Bảo tối thắng, qua công đức bố thí cùng các thiện hạnh khác, nguyện cho con viên thành Phật quả vì lợi lạc của mọi chúng sinh. Okay, down page number around 17 or 18, no, 16. 16. Mọi người lật ra trang 16 á. Wallace. Tan roa ma jo nam ko ta ta nyam be semjin thamji parchin doje yunu kon phalango par ja ti che de teni ti doje purpe druptak kati samu de she tu nyam se le ne semjin thamje sanje kon phan ku be yin samba samba san chon cho de semji de sembar she. So now you are going to generate bodhicitta that may all mother thinking beings the lead on the stage of the Vajrakilaya through this profound teaching of the sadhana of the Vajrakilaya teaching. Giờ đây chúng ta khởi phát Bồ Đề Tâm đến tất cả mẹ hữu tình chúng sinh, nguyện cho đạt đến được trạng thái của Kim Cang Phổ Ba thông qua việc lắng nghe và thực hành giáo pháp này. Wallace. Ta tin du thế là chỉ tăng tạm biệt chữ nhìn bậc cấp số quân long đẳng quân du của人吧thế là
tani pangwar sawa tang langwar sawa ba ni ten di pangwar sawa te la ne ji juen som zhima zhuk tani manzin ba nga se ya te yori di na lo ni di ni ge che kyu te san ha la manzin ba nga te ge chen bo rin do ten di manzin ba nga te cek manzin la dun manzin ba dun zin la cek manzin ba tani dam man chu pan zin ba gong wo non nen zin ba lo pan zin ba sin nga yore te ya pon chin bo res So during the listening the Dharma teachings, then the order of this motivation and the conduct, there is actually the something give up or reject, and something adopt or accept. So among these accept or agreement, there are also among these rejection and adopting, there are actually three faults of the continent, and six mistakes, and five how to say non-perceive or unperceive. So among them, according to the Vajrayana, secret Vajrayana practice, these five unperceived are the important. So that means first one perceive a word, but not meaning. Second is has two. There's a perceive the meaning, but one doesn't perceives the word. And then third part is fourth part is one perceive, but one doesn't understand the meaning. Then also this is third. Fourth is one. Actually, this perceive means understanding. The understanding the through the orders. These the what to say for the first and the second is the mixed. And first try to understand second, and then the first one try to understand the second time. So this, and then totally misunderstanding. So there are five kind of these understandings. This part is very important. Khi mà nghe về Phật Pháp thì phải luôn khởi sinh động cơ thanh tịnh. Chúng ta phải biết cái gì cần bỏ, cái gì mình cần thêm vào. Và có những cái nhánh là 6 lỗi lầm và 5 điều lưu ý. Thì trong mật thừa 5 điều quan trọng á, cái đại ý có thể là mình nghe mình phải hiểu về thật nghĩa, mình phải hiểu về ý nghĩa, và mình hiểu liễu nghĩa là hiểu thật sự. Và mình phải tránh đi cái tình trạng mà nghe mà không biết mình đang nói cái gì, và nghe lầm lẫn, hoặc là nghe mà pha trộn, nó có phần đúng mà phần sai nó lẫn lộn lại cùng với nhau. ta ten di manzin ba nga te pe ge chen bo rin do te la tang bo ta cek ka ke la pe nyen bo tang li go tang da yore te so chi tang zi dong sa mo te la te ni to kyu tang sim jo ma zi na te cek ki bo ge pin to yo ma re stik ni pa te cek ro te ke te ni che pin sa na che de sa dong sa mo te cho parak sim ba na gi se na 책 마tin pa dunte teni to tu ma res ten di 책 tang duni ya tan ro res sunpa te la teni dampu chu te la zhang dun tang ni dun se yo ten di zhang dun tang ni dun ke gong pa
na so pa yores te da ma chu pa zona sek tang dun zone yang tang bu chu tang yam gan ro res teni 다 람름 탐지 튠진 냠린 구 신지딘 수완나기 람름 바 있는 로고를 대마도 수바 고 논 존소나 템페 밥당 간로레 신바당 체바당 강 까빈티아 되니 간던 로레 텐드 고 rum바 있는 로고를 당아 바테 돈 로파 라파트 상하 되니 라투오드 손 시행한 사원 천차다 담미 샘진리 미 빠빠데서 대신데 데서라 로파르 존소나 로또 윤잠 로 로또 윤잠데 손나 란주 추즈순도 용거버레스 텐로소나 되니 템프칸데레스 텐데 색 상하세야다 다텐다 톨 탑텐 탑 톨로세 the data, the Congo Tanti Manorba Yang Tapalan Zengores Teach you to send a boy Yoro G. So these actually five non-understanding or five non-perceives. Among them, first, only you focus the words. When you heard some sweet words or some kind of sweet words or nice word, and then you only focus there, and then you never focus the profound the meaning, and then that is also incorrect. And then second, if you think, oh, the words are not important, and you just ignore the words, but only focus the meaning of the teachings. It's like you hold by your hands or your grips by your hands, only the meaning, but you ignore words. So if you don't rely on the words, you cannot understand the meaning, especially profound meaning. So that is also incorrect. And then in the Dharma teaching, there's actually the two, the literal and the meaning. There are two kind of teachings. So that is the third one. So that's where this you are going to focus this according to the literally you understand, and then you are going to reach on the truth of the meaning or meaningful or essence of the teachings. Then there is also a fourth one. Actually, there says the all the path path are you are going to practice in one sessions, or all the kind of order of teachings are you are going to practice in one time. But then you making like a you practice in through opposite way. The first one is practice later, and the later one is practice first. So that's where if you happen like that during the teaching or listening, then that is means you are practice through your practice is a contradiction of the Buddha's teachings. So that is incorrect. And the fifth is the you understand or misunderstanding, especially in the Vajrayana. For example, when you see the wrathful deities, and they wear some animal's skin or human's flesh and so forth, human's skin and so forth, then uh, if you don't understand their meaning, the meaning or the sign of these
and the methods or skillful means and so forth, and then you're misunderstanding that, then that is also incorrect. That means you are turned from the perfect path. So you are in the opposite of the perfect practice. So that's where these parts are very important to keep in your mind. Thầy dặn cho chúng ta á, là về thực hành á, mình phải cẩn thận 5 điều. 5 điều, điều đầu tiên á, là chỉ dựa vào lời nói mà không hiểu thật nghĩa. Có nghĩa là mình nghe, mình thấy cái lời hay ý đẹp, mình thích vậy thôi, nhưng mình không có hiểu được cái nghĩa sâu sắc ở bên trong của cái pháp là cái gì. Nghĩa thứ hai á, là mình cho là từ ngữ không quan trọng, mình chỉ tập trung vào cái nghĩa thâm sâu thôi, mình bỏ qua từ ngữ. Nhưng mà nếu mà từ ngữ mình không hiểu được thật nghĩa thì làm sao mà mình đi sâu hơn được vào nghĩa sâu ở bên trong. Và cái thứ ba á, là cái mình bị gọi là trộn lẫn giữa nghĩa thật và cái gọi là thật nghĩa và cái từ ngữ ở bên ngoài. Cái điều thứ tư á, là mình thực hành á, toàn bộ giáo lý nhưng mà cái thứ tự nó bị lộn xộn. Đáng lẽ cái cần làm trước thì mình đặt làm sau, cái cần làm sau thì mình đưa lên trước, nó gọi là lộn xộn thứ tự. Và cái điều thứ năm á, là hiểu sai. Hiểu sai mật thừa quan trọng lắm. Chúng ta thấy Bổn Tôn là mặc áo da thú da người, nhưng mình hiểu sai, mình không nhớ là cái gì hết, mình bị lầm. Mình hiểu từ những cái điều mà thanh tịnh hoàn hảo sang những cái thứ bất toàn. Cho nên cần lưu ý 5 cái điều này trong thực hành mật pháp. 알았어. 다 들어가나 이가 좋더라. 상하스는 좀 책만 보지 홍시. 동다텔라 산스케텔라 만자란도. 만시야데 이 자시야데 좁. 가래 좁을스나 탐마른 세마른 짐발레 이 좁을스르트. 얘는 만자스는 오던들란도스. So actually this I translated in the different words for this five part. Actually, its the name is the five verbal irrelevances. And then so actually there are many times occur this secret and secret. So the meaning in the secret in Sanskrit is mantra. So man means the mind, and tara means protection. So where should it protect? Is it should protect from the ordinary perceptions or ordinary kind of characteristics. Mình hay nghe nói về bí mật thừa. Thì cái chữ bí mật đó là gì? Nó chính là chữ mantra. Man ở đây có nghĩa là tâm, tra có nghĩa là bảo hộ. Mantra có nghĩa là hộ tâm, là bảo hộ cho tâm thức chúng ta khỏi những phàm kiến, những tri kiến thông thường ảnh hưởng. 아니 다 가짜는 랍진 것다. 로 총자하라 치자하라 전바 지송시. 다른 게 도지 풀바 왕다 치다 냠닌데 간도 종리시나 하마 다나 니막 라친 구숨 링바시야 되니 콩세 홍가를 못 치시나 코나 바다나 로타 파라 도지 풀바가 참니도 나나 사르더니 단 코나 바는 바인도 셴나 펩슨도 디 준진 그 로마트 소케더니 다다나네 되니 달롱알데 도지 풀바테 시로치 스네 코랑 소그 리크스 세송 다 텐들 라마 고마 그 야파리 테 로마 탐제 ken 진종스야 된 긴리 디 치토텔랑에 지소 예랑 쇼야당 테 나랑 건 거까네 가르트 세계인 디 치토 참마라 데 가르라 나라 레코드 쇼야들 닝네 투지 치에 되니 지난 주도나 패비아당 대하나게 더블 로바트서 참만나와라 투지 치에 쇼야 인 지츠 레코드 텔레티는 가서 도지 풀바 자치 못한 왕 치 냠닌데서 어디 캘리포니아 그런 바탈 데리오리 텐드 참만 투지 치에스 휴야 행. So actually, I was thinking to mention since yesterday, but I'm not sure I'm too old or too young. I forgot to share this. So
how this the secret of Vajrakilaya practice is occur here is teaching and empowerment and this path instructions how studied here is actually in the before here the Nyingma master Kusam Lingpa and then his son Hongkar Rinpoche they this host these teachings and giving empowerment and so practices and so forth. And then after the pre-nirvana, and then their followers, their students requested me to give empowerment and give these teachings and the practices. So that is the this higher lamas, their legacy, and then your students highly request to me. So that's where I deeply rejoice to your requesting, and I also do, and I did it as much as possible. So I would like to say thank you so much uh, for you all requested me like this way, and also you participate and practice, and because of your requesting, then we have opportunity to give this empowerment and give these teachings and practices in this California state. So thank you very much. Yeah. Thì thầy suy nghĩ và thầy có đôi lời chia sẻ với chúng ta như sau. Thật ra mà nói cái dòng Pháp Kilaya từ quán đảnh, giảng huấn, trao truyền, thực hành thì trước đây ở dòng Nima là đến từ đạo sư Kusum Rinpa, và sau đó con trai của ngài là Hùng Ca Rinpoche thì tiếp nối cái truyền thống này, đã tổ chức và truyền trao giáo lý này ở đây. Nhưng mà bây giờ các ngài đã nhập niết bàn hết rồi, cho nên những học trò lâu năm của các thầy mới thỉnh nguyện thầy Tsering truyền pháp và giảng dạy lại cái pháp tu này. Thì đối với thầy mà những cái học trò mà lâu năm của những vị Lama cao cấp mà thỉnh nguyện như vậy thầy thấy rất là hoan hỷ, và thầy sẽ hết lòng và thầy cố gắng truyền pháp hết sức cho mọi người. Và thầy cũng một lần nữa cảm ơn mọi người đã thỉnh pháp, đã đến đây dự pháp, và nhờ cái sự chân thành mà thỉnh pháp của quý vị là cái duyên tốt để cho cái pháp hội này của mình được hình thành. Thầy cảm ơn quý vị. Hola so ta hode Europa kin yokten tanang zon tani ra perpan re se ti pardon de ke husen bare teni te turam de chenam zo se ya de part che gyot o tin de he te so re ten du te zo la che wa tan cho jin cha de he te so ngati sa ja ten na de na chama re re gin de la ngo tu da te so yu teni tena chi zing na sarpo chaksa o tema do yinda tsama drike dia go na tu tsura te ke yung go mundos de tena tena do de parpa jian khor dang torma dang ha dang sa ja dang teni shiwa ke che tho ke je yong su zo ba tena tsama te se yu te la zing na teni sarpo chaksa yu. So then, right now we are in on the bottom of the page number 16, and this morning we I explained under this the between two lower hands I roll a Mount Miro Purpa, thus I am complete with all fearsome channel ground entire. So and also then I explained about the implement of the 10 implements of wrathful deities, and then peaceful deities implement and so forth. Actually, in my book, Mudara book, Chaja book, in there I
introduced very clearly about this implement and so forth. So if you watch there, focus there, it will be it will makes you very clear. For example, Vajra, Kila, Mandala, and then peaceful and wrathful implement and mudaras and so forth. So otherwise, right now, if teach on there in details, the time is not enough. So that's why I hope you can focus on that book. Sáng nay á, mọi người nhớ là lúc buổi sáng á, thầy giảng nghe rất là hay đúng không? Là từ thủ ấn rồi chi tiết rồi phổ ba tu di sơn vân vân. Thì những cái thứ đó rồi thầy giảng cho mình là 10 sức trang hoàng của phẫn nộ tôn vân vân. Thì trong cái quyển sách lúc nãy thầy cầm á, thầy đưa cho mình xem á, thì cái quyển sách thủ ấn của thầy á, thật sự là cái bình giảng rất là chi tiết. Mọi người có thể xem trong cái quyển sách đó đầy đủ các mặt Đà La từ chư vị làm sao nè, thủ ấn là sao nè, phẫn nộ tôn làm sao, hiền minh làm sao, chủng tự làm sao vân vân. Thì do pháp hội á, mình không có đủ thời gian, thầy chỉ nói sơ. Còn nếu mà sau này mình muốn hiểu sâu hơn á, thì có thể đọc kỹ hơn trong cái quyển sách của thầy biên soạn. 알았어. 다 효답 집된 바드네. 단 콜로 젠답던 것도 너도 휴심be. 드니 티게 юм친 콜로 젠답 마세저. 자카 뎁다 알란다 산스겠다. 데인데 데 시와라 집준로마 장고 토라 드니 콜로 젠답 마리. 드니 꿈도던 팅자리 데인데 주니 제와메 변수지. 샤르 찍 추근야지 사니데 탑다. 시랍 드니 사이에데 메도 오바존 데인데 닝겐 춘지 제완 춘지 얍진 거는 주 데니 사유마데 그 동마라시드 까발라 나나라 데니 차유바 마차 착부 차시드 남주나 차데 착과즈오데 데인데 마차발라 착부 차시 데 얍라야 프로레스 데인데 돈이 대종 까발라 대종 까발라라 데 시랍 돈인 총으로 드니 데디 도지 풀바 그 자네 자완 림바 닌카 대와 산네 드니 뽕바 예 뽕바 용 라예 라용 신데 다때做了 고치컬라 초죠 드니 때做나 도지 풀바나 이샤섬 사도 모다랑 소소 다때 르탑나 진진마 산더로지 데엔두 냠니 시퍼캅소 다가사 내조그 마네톤바 따브 마임바 색기질라 돈진야다 돈야다 고미야 손던드는 셈스러드 마요 다가랑 제지드네 모던드 미바 시네 냠니 난고레스 데네 데엔두 노르드지아나 데 촘돌라 라 초니 슈자비에 요레 So until there, explained on the Vajrakilaya, and then now it starts about his concert, Madan Kolo Jindema. So Madan Kolo Jindema actually during the wrathful this Madan Kolo Jindema. But when he was peaceful, her peaceful expression is a green Tara. So then he has a light blue color in a color, and then she has one face and two arms, and her right hand holds a blue lotus, and her then her left hand gives a blood skull cup to the Vajrakilaya. So actually, these two arms are the represent of the method and wisdom, and then this blood skull cup. Actually, blood skull cup is an attachment. Normally, blood is a represent of attachment, but then this blood skull cup is a represent of unattachment, and she make us offering to the Vajrakilaya.
In fact, this blood skull cup is another name is the bliss holder of the emptiness, Kabbalah. So this is actually represent of the wisdom of emptiness, and then the Vajrakilaya's the root of places of the channels. His, for example, then his forehead blue Honkara Yavyam, and his throat red Haryangava pear, and his heart blue Yamitaka, and navel Chut Dutsinchewa Yabyom, and then the navel dark green, how to say it? Not the navel, yes, and then navel's dark green Achala, and blue Mahabalas in secret places, Mahabala in the concert. And then shoulders are the wet Vijaya and consort. Left shoulder below Nalanda and so forth. So these, in fact, there is deities of protection. There are 10 deities of protection, and their face are same as Vajrakalaya, that they have 3 face and 6 arms, and then so according to this sadhana, then you are going to visualize very clearly and focus the meaning, and then recite very follow the words, and then focus the meaning of these words. Don't recite it's like a parrot, the birds, the parrots, but you are going to recite the words and understanding the meaning, and then practice. In fact, there are 24 wrathful deities. Bây giờ mọi người nghe kỹ, thì Vajrakilaya có ôm cái ngài vị phối ngẫu, thì phối ngẫu của ngài là Khologandenma, đó là tướng phẫn nộ. Còn hiện tướng hiền minh của ngài phối ngẫu này á, chính là Tara độ mẫu của mình, Tara xanh ấy, lục độ mẫu. Khi mà hiện thân lên thì một tay á, ngài cầm một cái đó sen xanh, tay trái thì dâng lên chén sọ người cho Kilaya. Hai tay á, là tượng trưng cho trí tuệ và phương tiện, và cái chén sọ đó tượng trưng cho sự bất nhiễm. Máu ở đây á, trong cái chén sọ là tượng trưng cho sự dính chấp, và cái chén sọ đó cầm lên là bất nhiễm. Vì sao? Vì cái chén sọ này là tượng trưng cho tánh không. Tánh không, không có dính chấp nữa. Và bắt đầu mình nhớ kỹ nha, Vajrakilaya trên cái kinh mạch trung ương của ngài á, thì nó có đàn chư tôn hộ đàn, được không nào? Thì chư tôn ở trên trán á, là Hunkara là màu xanh dương và có phối ngẫu. Ở cổ họng của ngài á, là mã đầu minh vương Hayariwa, được không? Ở tim của ngài á, là Yamantaka, được không nào? Hàng phục dạ ma. Ở phía trên rốn của ngài á, là quân trà lợi minh vương, không phải Cam Lồ minh vương, quân trà lợi minh vương. Rồi ở ngay rốn của mình á, là có bất động minh vương. Rồi ở dưới cái chỗ mà bí mật của mình đó là đại lực minh vương. Bên vai phải á, là tôn thắng minh vương, và bên trái là Niladanda, được không nào? Rồi ở đùi của ngài, hai bên đùi của ngài có những cái vị như vô năng thắng, hàng tam thế, vân vân. Thì tất cả những cái vị này á, lại á, là chúng ta sẽ thấy là đều giống Kilaya, là có 3 mặt và 6 tay, được không nào? Và thầy dặn rằng á, nghi quỹ này á, dạy mình rất rõ ràng về chư tôn, và thầy muốn á, quý vị phải tập trung vào cái ý nghĩa khi mà quý vị trì tụng. Nhớ nha, khi trì tụng thì phải thật hiểu nghĩa. Thầy nói rằng là quý vị đừng có tụng như con vẹt. Con vẹt là sao nó nói líu lo luôn, nhưng nó không hiểu đang nói cái gì. Thì mình hành trì á, mà mình tụng mà mình không hiểu mình đang tụng cái gì á, điều đó vô nghĩa. Cho nên tụng mà hiểu thì mới gọi là thật sự tu. Và 12 tôn như vậy ở trên thân của mình nữa, thì á, là mỗi vị đó là có phối ngẫu, cho nên tổng cộng lại thành 24 vị bổn tôn, và nằm gọi là cái đàn hộ, gọi là hộ thần của gọi là Kilaya.
Olas, ta shode gyurgu, tela, gobya goma, donjin yes, donjin ye, dunduk, gobyeri. Tetra sa semjin tumok dunduk goma re, semi ba yen sunzi. Go dongba, donjin ye de karesna, pushu, gaga, upa, cha, all the donjin ye de DJ. Teni jen kor moren kor, teni doji perpaga say, yes, and you take Gana ye dani shona sada seja zong hori yongsu zopar ji sen de zo dang hori yongsu zopar la purple la zo dunchu dunye yore de so chama saran depta ye sana ma dore yenda tisigun kale kabo teni ti zo de ke kare resna doji purba korang ti damchek sembari te gomya ti tukala teni nyema ke din teng tena ihi semban sunzi la teni 총강 세네 된다 서울강 말인 총강이 총강 teni 도지 풀바 샤르직 사닉 나올 풀반데 된도 공고를 최종을 총강 다대대 이히선박 그런 사원스는 대리 디게 토가들 양자를 니마 그때 니마 딩게 땡든 서치 도르지 쟁아바 디테와드나 데네 네임드 네리는 제 네임드 짬디 디테와들 네임드 짬 디테와들 데네 양자되고 디 니마케딩케당 홍 버그 티바나 이베 차오 데네 홍그 디 샤프그 제드마 소순도 솔 마동 Teni tela ngaji koro sin drugor, Vajrakilaya sin drug kordeba, ngat sel, ngangot sel thing. Oh, tanruja te and dewa hona ngaji, or si the thing in Simbak, Suzy is. Teni te the last hamak gun Suzyla, Jevo Omye Gapo, Song Suzyland, Rimpa I Marbo, Tong Suzyla, Tokala Hoye, Mompo, the sun left. Test that the 17, the new was entered so pure do sum the Yupijawa. Tang Java Zopa Sanja, the says Sanjo Samba, Tamji, Churchin, the Nitaratilla, Samba Sumtella, one Guru Sinji Lap, they said, one that on you to be Jin, Siditinite, and do. 띵인지 심바 다들 무슨 차가 요레스 So now we go to the page number 19, and then there's a says at 4 gates, 4 wrathful best-faced guards round the mandala's peripheries, sounds, emanations, outbound attends, and Shona, Remati, and powerful earth ladies, their brothers and Rosewood, Aaron and Couch gather. Thus the main deity and court are greeted. So there's the 4 animals head. These are not just ordinary head, animals head. They are represent of 4 immeasurables. Actually, these animals are the oval and then the oval and other there are pushu and then so forth, and then but they are the main thing is they are not just ordinary animals. They are represent of 4 immeasurables. In fact, there are Vajrakilaya, there are 4 sons or 21 sons. But total, the wrathful and retinues total, there are 78 deities. So if you are going to visualize one by one, then it is quite difficult, but you are going to visualize they all are being together there.
So then the main deity Vajrakilaya is actually the Samaya being, and then at his heart chakra there is a sun disk. On this then on this sun disk there is a uh, mm, uh, the wisdom being its size of not there and wisdom being size of a thumb joint. He stands up upon a sun disk and rolls proper between his hands. At his heart upon a sun disk is a golden vajra the size of a barley grain or rice size. And then and at its center is a the syllable home encircled by the mantra. Then this uh, uh, circled by mantra at the crown of the each oh no sorry the sorry the and then the center of the mantra non-syllables mantra they are gallant at the syllable home, and there's non-mantras face outside or outward. And then these vajras has 5 prongs, and then uh, this home is very tiny. It's like a draw by a single hair. The so that is then you are going to visualize. Bây giờ mình qua cái trang mà 19-20 thì ở cái lâu đài hay cái cung điện của Kilaya á, có 4 cái cổng, thì mỗi cái cổng á, có một vị gọi là thủ hộ môn, tức là đứng đó giữ cái gọi là cái cửa, thì mỗi vị đó là có một cái đầu thú. Rồi sau đó như trong bản kinh mô tả là có tỷ muội hộ pháp, các huynh đệ đồng sắc, ốc xà cừ vân vân. Thì mình á, 4 cái đầu thú này á, mình đừng có nghĩ là 4 cái con vật thật sự, mà nó tượng trưng cho tứ vô lượng thâm. Và cái đàn Kilaya xung quanh của ngài á, thì có 21 cái vị tâm tử. Thì tổng lại toàn bộ nãy giờ những cái vị mà đàn các bổn tôn như vậy á, là đàn của ngài là 78 cái vị bổn tôn. 78 vị bổn tôn. Thì thầy mới nói nếu mà quán rõ từng vị một á, trong cái đàn của ngài khó lắm, không có dễ. Thì thôi cái đoạn đầu á, mình cứ tưởng rằng là các ngài đều đang gọi là hiện diện vân tụ ở đó, nhưng mà đại lại là 78 vị. Thấy không nào? Rồi nghe kỹ nha. Phần này phức tạp nha. Thì Kilaya mình á, mình đang là trong thân tướng Kilaya, gọi là Samaya hay là gọi là giới thể tôn. Thì ở giới thể tôn đó, ở trong tim của ngài có một cái đĩa mặt trời. Đứng ở trên cái đĩa mặt trời đó là một cái vị trí huệ tôn, tức là trí tuệ Kilaya thực sự, nhỏ bằng cỡ một đốt của ngón tay cái. Ngón tay cái mình 2 đốt thì cỡ nhỏ bằng một đốt của ngón tay cái. Thì sau đó thì trong tim cái ngài mà gọi là giới gọi là trí huệ tôn đó đó, thì lại có một cái chày kim cang bằng vàng, màu vàng. Thì cái chày kim cang đó đó, kích thước nó bằng cái hạt gạo hoặc là cái hạt lúa mạch nào. Rồi trong cái đó trong cái chày kim cang nó, ở giữa cái chày kim cang đó, có một cái chữ hung, và chữ hung nó bao xung quanh bởi cái vòng thần chú, hay còn gọi là 9 chủng tự bao quanh. Và chủng tự hung này rất là nhỏ, được không nào? Và các vị đó, thì đỉnh đầu của các vị đó có những cái chủng tự là đầu với cổ, họng và tim của 78 vị đó, đều có là hung ở trong đó nữa. This sorry, I not finished yet. So these Samaya being and wisdom beings, all of these yidams from forehead represent of body,
or form, there are syllable om, and represent of speech, there is a syllable a at their throat, and represent of mind, there is syllable hong at their heart. From these three syllables radiate different lights towards 10 directions, and then it invited the Buddhas of 10 directions and 3 times, and the Bodhisattvas, all of them invited, and then they bestows the empowerment to the three sattva's. And then they received empowerment. These three sattva's received empowerment and blessings, and then the after their crown is adorned by Amungasiddhi, as it is a sign of the empowerment, and then this is the become a samadhi sattva. Rồi bây giờ mình nghe nha. Thì tất cả những cái vị mà giới thể tôn, trí huệ tôn thì có 3 điểm trên thân. Trán là om trắng, cổ là a đỏ, tim là hung xanh dương. Thì trán tượng trưng cho thân, cổ họng là tượng trưng cho khẩu, và tim là tượng trưng cho ý. Thì phóng tỏa ánh sáng ra ngoài 3 lần. Và 3 lần đó mình thỉnh mời chư vị Quang Lâm. Và khi mà toàn bộ chư vị Quang Lâm đến ban cho mình quán đảnh, và khi mà mình nhận được quán đảnh ân phước đó xong, thì trên cái đỉnh đầu của cái mình á, là trong Kilaya á, thì mới hiện ra một cái vương miện. Và cái vương miện đó, cái vị hộ chủ đó là bất không thành tựu Như Lai. Và điều đó thể hiện cái gì? Đó là dấu hiệu chúng ta đã nhận được quán đảnh, và chúng ta đã chứng nhập cái cảnh giới gọi là định tôn, hay gọi là tam ma định tôn, tức là giới thể tôn, trí huệ tôn, và cuối cùng là tam ma định tôn hợp nhất. Architecture, engineering, science, computer design, So practice Vajrakilaya, you should become engineer or architecture, or you are going to become scientist, and you are going to utilize computer and so forth. Otherwise, this is not an easy one. Thì nói chung á, là ý thầy nói á, nếu mà mình đi hết một cái lộ trình như vậy á, để thành Phật á, mình thấy chắc cũng không dễ dàng ha. Hola so, datin dikang tani khode nihta ke telo om hong so am ha lam de ten phongbo nga ta ba ser de yarwa nga yi nga ta ba nyomo ba nga ta ba ser de yi nga se de mamla mambam te se yom nga ri to ti yap nga jawa nga ya nga yom nga te yuwa nga ta ba ser de tani yom nga se ta ten de la sama garana tu go so yi sem ba jin chang se gun de ke sem ba ri. Tani Vajrakilaya za tati ma uke thoni pekyo se tani yoni ti shodem ni khitsani nandana za hong pam ho beda samayan samati thare za hong pam ho se ya de chemi pa yer jambanga ne pekyo ninjinga ne yuroji pam se ya de jibo se ne yuroji ho se ya de sosu nangna yi nisumi pa yuroji beda samayan za se ya de pepos samaya titalin sitini yungsu source tati woten atipu party za ho sita ta ketang chadi sosu lunga yi som ka sa sar teni te sala nguli nang party za ho teni te ji satan rumpo ketang chadi khala te gora ho te la thor te song yana tangbo. So then after this, then there's the mantra Om Hum So Amha. This is a represent of the 5 family Buddhas, which they are purified of the 5 aggregates. Then the 5 wisdoms, which are purification of the afflictive emotions. And then next there's Mom Lam Wampam Tam,
These syllables are represents of the five family Buddhas consorts. They are purification of the five elements. So, and then right after it says, let rays emanate from our heart, inviting the wisdom beings that already explained. And then in the page number 22, actually, there is a says Vajrakilaya that means then invite. Also, there is a Dao Phurba that is represent the four immeasurables. So first, we request them, please welcoming through the within the immeasurable bodhicitta, and then second is please sit with compassionately, and then pan means then the stay here joyfully, and then ho means then being here as your own home, or you stay here as your own house, and then Baza Samayanza, and then Samayanza, Samaya Tita Lin. That means Samayanza, Samaya Tita Lin. That means then uh, 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 you stay here, and then as I requested, and then you are going to do prostration. And actually that means that also means that you are stay here like permanently, and then Atipo Patitsaho means you do prostrations through your body, speech, and mind. Then Patitsaho actually that means accept and what we offered, and as we invite you as a guest, and then making offerings, all of these things. Atipo Patitsaho, yes. Thuộc there. Rồi, thì mình xem ấy, ở cái trang 21 ấy, cái thần chú Om Hum Sam Am Ha đó, đó là ngũ bộ Phật sẽ tịnh hóa ngũ uẩn, tịnh hóa ngũ độc, được không nào? Và còn Mum La Mam á, đó chính là tượng trưng cho 5 vị Phật mẫu. Thì 5 vị Phật mẫu đó tịnh hóa ngũ hành hay ngũ đại. Rồi sau đó cái ánh sáng phóng xạ ra từ tim của mình để thỉnh mời cái trí huệ tôn đến. Rồi sau đó mọi người lúc nãy mọi người nghe cái tục đến cái câu là Chak Hum Bam Ho không? Ở trang 22 đó. Thì cái đó đó là mời các ngài đến đây bằng tâm bồ đề của mình, thỉnh các ngài ngự tại nơi này. Đến chữ Bam là các ngài hoan hỷ khi trụ lại đây, và Hốt có nghĩa là các ngài thấy đây như là nhà của mình, như là tịnh độ của các ngài. Rồi sau đó mình sẽ tụng đến cái đoạn mà Samaya Tiết Sa Linh đó. Thì cái câu đó là hãy đến đây như các ngài, như lời thỉnh nguyện, hãy trụ ở đây như lời thỉnh nguyện của con. Rồi bắt đầu mình đảnh lễ các ngài. Đảnh lễ để làm gì? Để mong các ngài sẽ thường trụ mãi mãi tại nơi này. Rồi sau đó mình sẽ tụng Atipuho Saho vân vân. Thì đó là câu là con đảnh lễ bằng cả thân khẩu ý này. Cái đến đoạn mà Atipuho Trachi Saho đó đó là các ngài hoan hỷ, đồng ý với những cái gì mà mình dâng cúng, và hoan hỷ với những gì mình thỉnh nguyện. Cái tăng sát thì chỉ là phụ gọi đấy, đông ya trôi ya thà thế để là hi와 cái chuyện ba, trả bộ cái chuyện ba, thế này chuyện gì cũng ưu bổ, chuyện gì cái yêu cầu quan chuyện cũng tham thì nghe sa gia tem năng đến chỉ yêu thế là zero chỉ, thế nên cái nhà một cái ya chỉ, thà thế để thà thế agam pa đến bị bế ya thế chuyện chuyện ba rồi, thà thế chỉ là thế này Mahapinza Amarta Radam Balenka Siat Nangachupari Mahapir Chimpinzas Dutsinga Tene Rakta Balenkas the Torma or the Nangachupa Teniti Watana Tomoksha the Cha Shedang Ruba Siat
Samen chupa. Tani kakela tatin di Jorwan chupa, Drubpön chupa. Datang tajin chupa sin chupa ring mambo. On te chio de sun nisha tabie. Tani tijila tani tupa re shi lam putsaru tupa poko re si chio dem ni chio. Zang zado kongo pa tatandari. Tani ti chupa tawala nga tang sadia tang tingin jisia. Mambo yore te samadana chipta tiyo yo. Sadia kandu pusi yor. So there's after we invited guests and we are going to make offerings. And then making offering, there's also making offering to the peaceful deities and making offering to the wrathful and peaceful deities. So all of these are I wrote in this Chaja book. So in the details, so it's not necessary to explain so much here. So actually, this here says Argam Padan. This part are the altar offerings. And then after this Mahapinza Amarta Rakta Ambalenda Kahe, this part is actually the inner offerings. The Mahapinza Pinza is like five amartas. Rata means blood, and Balenta is torma, the offerings, and also then there's this is the ignorance is the meat, and angry emotion is bone, and attachment is ocean of blood. And then there is also offering through the sign and some mudaras, and also there is a offering in the page number 22, sorry, 24. There also it's about the offerings through the this of conquering and the union, or through this way to making offerings. And then there is also praise. There's the from page number 25 to the beginning of page number 26. After we made offering, then we are going to praise them. So in fact, then right now everything is in this book, all the yidams, mudaras, and samadhis, and all of these illustrators are here. So you pay attention here. Rồi, thì sau khi mà mình thỉnh mời khách quý đến á, mình phải có chiêu đãi đúng không? Còn ở đây chư tôn mà mình thỉnh mời đến á, thì mình phải có cúng dường. Thì cúng ở đây là cúng cho chư tôn hiền minh và chư tôn phẫn nộ. Thầy viết trong cái quyển sách đó kỹ lắm. Nhưng mà mình hiểu có 3 cái phần cúng. Cúng đầu tiên đó là bên ngoài. Tức là cúng mà mình nhớ câu thần chú mà Agam, Badam, Bube, Dube không? Đó là những cái cúng phẩm ở trên bàn thờ đấy. Sắp 8 cái chén cúng phẩm đấy. Còn cái thứ hai á, là mình cúng gọi là nội ở bên trong. Đó là mình cúng cam lồ, rakta và balinta. Đó có nghĩa là cam lồ này, rakta là máu này, balinta là tộc ma. Rồi sau đó mình cúng mà cái cấp bí mật sâu ở bên trong đó là thịt đó của mình đó là giống như là vô minh, còn máu của mình đó, nó như là tham ái, sân của mình đó, nó là xương, và tất cả những thứ đó là mình cúng dường. Rồi bước qua cái trang sau, cái trang 24 cúng dường xong á, là mình qua trang sau á, đó là cái phần mà xưng tán hay là tán thán. Cúng dường xong là phải tán thán chư tôn. Và thầy lại nói cái quyển sách, tại sao thầy nói quyển sách đó? Trong cái quyển sách đó, thủ ấn này, cúng phẩm này đều có hình minh họa rất là rõ ràng. Mình đọc á, mình nhìn cái quyển sách đó có hình ảnh thì mình dễ hiểu cho mình hơn. Ta được thắp cái hình bộ thế ngã đi. Tất cả này những cái xin số sự mất sẽ là lốp giang sĩ để tham thế. Lốp giang cần rêu thế lệ cả thế rồi ba. Thì ngã thế là tiền lệ cả tận rau rồi.
hong parchin dorje yun sen korchin kholo jen de long ne towan ze sin hitzadok te du hirap tongba ni kholo jen de khalong de la tani 탑 대화 친구 닝게 dorje yun 그 sen khordang je ba tamje tani chow 그 간제 너드나 또니 그 나나 닝게 가른제야 다 텐제 부kap서 작동 작동 하진 자be 죽다도 스다 작동 단도 데 투다인 마도 파트 저 스도지 프로바게 되네 마도 그 파트 되네 담자래네 다데 냠슬링게 인시안데 So then this the essence of all these practices of these sadhanas is the mantra. So, for example, you study whole life. Is the purpose of this is your studying is to get some job or work. Likewise, this mantra is for working. So this is actually in the page number 26. So then there says glorious great Vajra youth, sun, court, and collagen that firstly dance in space, sound emptiness, mantras, melody, roars like thunder. Thus I will practice until the samayas accomplished in the ultimate expanse of space. So on the the collagen depths, the how to say the collagen depth is actually the emptiness, wisdom of emptiness, and then this Vajrakilaya and his sons and all the retinues are the represent of the great method of compassion or a great bliss. In fact, they dance on this sphere of Kologenda through wrathful dance. That means the great compassion dance on the great emptiness. And that through this way, then for all the mantras, these emptiness of sounds, they are occur from there. So that means, in fact, you promised that you said that until the samayas accomplished uh, in the ultimate expanse of space, I will continually practice. So that means your promise or commitment here. Rồi, sau đó đó, đến cái phần là tinh túy của nghi quỷ, chính là thần chú. Mình hiểu như thế này này, ngày xưa mình dạy con á, là con ơi ráng đi học giỏi, sau này ra trường có việc làm tốt, đúng không? Thì tinh túy của cái việc đi học ra trường là để kiếm việc làm. Thì tinh túy của nghi quỷ của chúng ta đó chính là thần chú. Thì thần chú, tụng thần chú như là cái điệu vũ của chư tôn, là hợp nhất của trí tuệ và tánh không. Vajrakilaya và đàn tràng của Ngài cũng là hợp nhất giữa Đại Lạc và tánh không. Tại sao gọi là điệu vũ? Điệu vũ có nghĩa là cái sự hỷ lạc của tướng phẫn nộ nhưng mà đầy từ bi, đó là thần chú của Ngài. Và khi mà mình trì tụng như vậy đó, là mình thể nhập cùng với cái sự hứa khả của Ngài, và đồng thời mình cũng thực hành miên mật cùng với cái công hạnh của Ngài. Olas, tating hadaya delas. Tene chitang tana yikyong na chijendo. Te du daki ke hadaya tan dunchi ke hadaya nye yore. Te du daki ke ha dela tara gong hiwa na re so so doje yun da ti na tamsik simba tingin simba utira te du drug se ya te kararisina ngango selatin ya te yun tu ku yes khorgo. Tela drogo de karisina om stik vejarasini nyampu tsando ni ki sum ki li ki la ya hong pai se dir tela drogo yor tati nga di tunda de karisina tati la rike mambo yor ten dor di pa je huna om se ya te dor je yuna vejarasi ya te ten kholo ki li se ya te yap cho jo
ki la sia de yum thomu chu ya sia de se ni shutsaki sarwa si de thamje bengani si de du tang ge na cha dongha chama ta doji purpose sen khordan je pa thamje ki de nyumo pe du tang ge tang na cha dongha chama pam si de chor sem hong si de 디게 체 소남 카디 완탄 참아 저르 템 팩시데 츠 줄라 유페 뉴모 바 참아 파테 어떤단 데리스 So this recitation of mantra actually it is in these small letters. So it has a mantra of there is a mantra of self-visualization and a mantra of front visualization. There are two. The mantra of self-visualization is actually, as I mentioned earlier, the there is a non-syllables which are garland the syllable hong. So when in this moment these non-syllables are facing outside, and you are going to place from left to right, right to left, and then it will garland from left to right. So these non-syllables are the om. Om is the meaning is om is the head of all the mantras and is represents of auspiciousness. And then these non-syllables are actually om, and vajra is one, and then ki li ke la ya hong pe. So Vajrakilaya ke la ya hong pe. So hong pe sounds logic. So these non-syllables, and then om is actually represent of the Vajrakilaya, and then Vajra is a represent of his concert on Kolo Jindema, and then Kili is a represent of the 10 wrathfuls. Then second Kili is 10 wrathfuls of female deities or consorts. And then Ya is a representative of the 21 sons. And then Sarva means all. And Begni means Begani means actually these it conquered the disease, sickness, and all of these things. So then in fact, the Vajrakilaya conquered all of these obstacles and so forth. And Pam means, and then we halt, and then home is all of these immortal life and merit and longevities, and all of these things are dissolved. And then peg means then all the afflictive emotions of maras of these defilements were kick them out. KHENPO, what's the meaning of sawa? Sawa. Sarva means all. All. Yeah, all. A-L-L. All. All sentient. Not all sentient. Okay. Rồi, bây giờ mọi người lại nghe kỹ đoạn này nha. Khi mình trì tụng thần chú á, thì nó có hai cái mặt Đà La chú lận. Một cái á, là ở trong tim của mình, được không? Trong tim của Bổn Tôn. Và một cái á, là Bổn Tôn trước mặt của mình, hai thần chú lắm. Thì có 9 cái chủng tự là chuỗi cái chữ hung. Thì thần chú á, cái chữ mặt đọc được á, là quay ra bên ngoài. Sắp á, từ phải sang trái. Còn khi mà xoay á, là xoay từ trái sang phải. Được không? Tỉnh. Rồi cái chữ á, là chữ đọc á, thì là từ bên ngoài nhìn vô là đọc được ha. Còn sắp xếp thứ tự á, là từ phải qua bên trái. Nào nè. Nhưng mà xoay á, là xoay từ trái sang phải. Tức là sắp ngược chiều kim đồng hồ nhưng xoay thuận chiều kim đồng hồ. Thì cái câu thần chú Om Benjakilaya thì mình sẽ thấy á,
Om Benja là một, Vajrakilaya Humpek là một cái nhánh khác, là một cái nhóm khác nữa. Và bây giờ mọi người nghe kỹ nè, chữ Om á, là tượng trưng cho Kim Cang Phổ Ba, chính bản thân ngài. Vajra là tượng trưng cho phối ngẫu của ngài. Kili đầu tiên á, là 10 vị phẫn nộ. Kili thứ hai á, là 10 vị phối ngẫu, phẫn nộ phối ngẫu. Cái chữ Gia là 21 cái vị thiện tử của ngài. Đó nào. Chữ Sawa có nghĩa là tất cả. Bigga có nghĩa là chinh phục, là điều phục tất cả mọi bệnh tật chướng ngại. Bam có nghĩa là giữ lại. Hung có nghĩa là ân phước, có nghĩa là mình nhận được ân phước. Và chữ Pech là mọi ma vương, mọi chướng ngại hất ra. là xong thế nga tela namje hipa gose vore ta kakhechi lamna nga sia ta ngone sosi lobjong thar sin chade tini ti lobjong ke chile te ke pa ropa si mela ropa si ta leka kari thona na tesi sor sosol goya ke salari sin lacha de ra de na ye res den ha de tambo lar shipa nga sia ta laris nga sia te tini chöpa la shipa nga sia te dribjong la shipa nga sia te chinab la shipa nga sia te udub la shipa o ta te kana gi nga la go yore ta ta te senen de gendo o te nga te la te ne te ne shibje wan da le ka chama te sia yores. So the mantra has 9 understandings. So as you are studying, and then after you graduated, you help other beings, other peoples, and then also this job helps you to get some salaries. Similarly, the recite this mantra, there are these 9 understanding. So first is you should understand the mantra as Yadam deity, and second is understanding the mantra as offering. Third is understanding mantra as purify the obscurations. Fourth is understanding the mantra as blessing, and then fifth is understanding mantra is siddhis. So total there are 9, but these 5 are okay now. So then, in fact, through mantra, then you can practice the 4 activities: peaceful, wrathful, empower, and then increases activities. Thần chú á, mình phải hiểu được những cái lớp nghĩa này, thì như vậy mình mới giúp đỡ, mình mới đem lại được lợi ích cho chúng sinh. Chứ nếu mình cứ trì tụng câu thần chú mà mình không hiểu mình trì tụng cái gì hết thì không có đủ lợi ích. Đầu tiên mình phải hiểu thần chú chính là bổn tôn, thần chú chính là cúng dường, thần chú chính là tịnh trừ chướng ngại, thần chú chính là ân phước, thần chú chính là tất địa, tổng cộng như vậy 9 cấp. Và sau khi mình thực hành một câu chú như vậy thôi mà mình thực hành được 4 công hạnh: an bình, phẫn nộ, tăng hích và hoài ái, được không nào? ta ta ko ni chwa na yiri so su chile ke lobjong se char ta ngan re song se de ya na pha me la phe ma tho chor so so la cha mara dogyong re silo ma bol kable jam ro song ta te se ja ta cha ore te di ta nga di kap sa te ni ne mi pa si go an kha ke ende kale yores sam sam na jerem ke la ta ba yin de ma gom sam ta na la zo ta rang la sem de sam ta na de ni di 홍 지보를 셈데 삼산들이 하데 골 와이저 트로드시 데리 사마텔라 홍 지보를 셈데는 너드는 마인반 사제 군저 람 시드 마인 베탑제를 홍들 뿌뿌지 바세데 베 차오나 들미 바 휴킹 보고라 onte de tendasi gon mato par javana yin chama thunga chilade yongo mare ramba yin tene gomne kom sona le lao yo ma kom pa kapsa ramba yin de tenda go res o tenda naro nang So
there after you graduated and then you think, okay, now I'm done, I'm okay, so you don't work, you don't help others, and you don't try to get anything for yourself. So then spend many times to study is just useless. There is nothing result. Likewise, when you are recite this mantra, then you are there are the visualizations and the some meditations are very important. But then sometimes it is not easy when you practice this generation stage. So that's where sometimes you are going to focus only this main deity, and sometimes you are going to focus the all of these deities one by one, and then sometimes you are going to focus only syllable home, and sometimes you should focus this mantra garland and the radiate the lights from the mantra, and also then this lights also dissolve back into the mantra. Sometimes you should do them, and then in fact, eventually, what you there's saying is undistractive mind is the path of all the Buddhas. For that reasons, we read syllable home as writing it by a single here. So that means it for the sake of clearing, very clear your the visualization or your meditation. So otherwise, if you just visualize as a syllable home is taking of like a picture, then that is not okay. That's not enough. So actually, visualization or meditation are not easy, especially first time. But if you do this continually, and then eventually you will become familiar. After you become familiar, and then all of these are becoming very easy for you. Rồi, khi mình nghĩ mình quán như vậy thôi á, đủ rồi. Không cần làm gì tiếp theo nữa. Tức là không có hỗ trợ gì chúng sinh gì hết á. Thì mình học cho cố, cho quán cho cố, chứ cũng không có kết quả gì hết. Mình phải nghĩ cái kết quả này thực hành là để lợi ích cho chúng sinh. Và thầy nói á, nếu mà mình trì tụng thần chú kết hợp với cái sự quán tưởng này á, thật ra ở giai đoạn đầu á, nó không có dễ dàng đâu quý vị. Quán không có dễ đúng không? Thì á, mình sẽ có thể là có những cái cách, ví dụ như có những vị á, họ tập trung vào cái vị bổn tôn chính yếu trước, quán cái kỹ cái vị bổn tôn chính yếu đó. Hoặc là mình có thể mình lần lượt, mình ngày hôm nay mình tập trung vị này, cái ngày mai mình tập trung kỹ hơn cái vị kia chút xíu. Hoặc là mình chỉ cần tập trung vào cái chữ hung không thôi. Và có người thì tập trung vào cái vòng xoay của thần chú. Và có người tập trung vào cái ánh sáng của thần chú phóng tỏa ra bên ngoài, rồi sau đó tan ngược lại vào trong mình lại. Được không nào? Và mình thầy mới nói á, mình phải quán nó có một cái độ sống động nhất định. Chứ nếu mà mình chỉ quán như cái chữ hung nó nằm trong cái tấm hình thôi, nó gọi là cái ảnh chết thôi, ảnh tĩnh thôi á, thì không có đủ. Thầy cũng nói á, mình quán lúc đầu không dễ đâu quý vị, nhưng mà mình liên tục thực hành thì mình sẽ quen. Và khi mà mình đã quen thuộc rồi á, tự nhiên mọi thứ mà trong đàn tràng mình thấy á, bắt đầu khó, nó lại dễ dàng hơn với mình. Okay. Đó, thằng thì ngã đã đào cáp số, ngã sarma ta, nhưng mà xin chế bắt chế rồi, ngã sarma ta là jude yes, cha ju nam ju la nam bebe ju xin đi, đục thấp ta, ngã số kha so rồi. Ngã nhưng mà đi là thế này, đục thấp chích là sao mà sang rồi, thế là nhìn rồi bị ngã ye là, nhìn ba, nhìn ba đục chín xí ye, tam bộ nhìn ba xí tu. La de ngô shi ba ni war ni ba si de ta ni wo cha ya drupa si de dropo drupchin si de ni su me ba de tambo de la tambo de la da wa kan theng ge gong ba na ta sha cha la me sha ya ni ba de la ngar me le ko ju gong ba si de nga de ka le khor sum ba de la
Drupön Tsering Rinpoche Tani patsul ngāti nyogo khorndu wazir trodu sing. Tani drupchin siti latang da nisame pa. Bunga changhik, bunga kachana lewa na yi. Tani nawa la tawpa nga trendo chuko sin. O tanda sing. Ti nga nyingma la. Tanda yore sipena ndegong yanzab zokchi na. Rang le drurkeng, rang chupe, chuze yin je gang mo go. 다 소소로 차마 창대 요래 시번 롱항 다 야가다 소나나 차마 요라 주앙 삼주 되니 총항 세모제서 어디서 용수도 받대 뉴디나 인사레스 So then this mantra also has two aspects. This new tradition and old tradition. So these are the new tradition mantra and the old tradition mantra. So this new tradition mantra, there are four aspects: Kriya, Tantara, and Tsarya Tantara, and Yoga Tantara, and Anu-Yoga Tantara. And each of these have a different sadhanas and a different way of practices. But this old traditional or Mantarayana has that means everything is included one sadhana or one way of practice. So actually it is called the four aspects of approach and accomplishment. So the first is approach, and second is close approach, and the third is accomplishment, and fourth is great accomplishment. So then the first is the approach, means one understand the yidam, and then second, the close approach means one becomes closer and closer with this yidam. And then the third, the accomplishment means one becomes like a friend of Yidam deities. The fourth great accomplishment means non-duality. One becomes non-dual with Yidam deity. Then there's also there's four these mantras. Actually, there's first is star garland of the moonlight. Uh, and then second is like a fire of Smith. And then third is like the kings, like a ministers, collect some text from people. So that means this radiates the lights from mantra and also then dissolve these lights into the mantra. And then the fourth, this great Drupchen is that means then one and Idam deity becomes non-dual. So that's where there says all appearances are Yidam's form, and all the sounds are mantra, and all of the thoughts and perceptions are the expression of the Dharma Dhatu. So according to this Dugong most profound or Yanzap, there says one manifest many offerings, and one makes offering by oneself. It is similar like a very luxury hotel. There is we can there is like everything is complete there, like play games, and there's restaurant and swimming pools, and everything are gathering together in a one luxury hotel. So that is exactly similar this old traditional of the Mantarayana. Thì nói về mật thừa có hai cái nhánh.
là cựu dịch và tân dịch. Thì nếu mà nói về tân dịch thì có 4 cấp là tác mật, hành mật, du già mật và tối thượng du già mật. Và mọi cái pháp và thực hành, cái thứ lớp thực hành này á, thì gom lại có một cái thực hành chung mà có đầy đủ 4 khía cạnh, gọi là 4 khía cạnh thành tựu đầy đủ. Nó gọi là tiếp cận gần, thành tựu và đại thành tựu. Đầu tiên á, cấp đầu tiên tiếp cận là mình hiểu về bổn tôn. Cái cấp thứ hai tiếp cận gần là càng ngày mình càng gần hơn, mình càng thân cận hơn với bổn tôn. Cấp thứ ba là thành tựu, mình trở thành bạn bè, trở thành chiến hữu của bổn tôn. Và đến cấp thứ tư là cấp bất nhị, đại thành tựu, là mình và bổn tôn không khác nữa. Cho nên á, cái câu ví dụ giống như là thứ nhất á, bổn tôn giống như ánh trăng, tức là nhìn có thấy sáng nhưng mà còn xa. Cái thứ hai á, là cấp thứ hai là cái bổn tôn với mình như lửa thợ rèn nó bắt đầu sáng này, gần sáng mình thấy được hơi nóng. Cấp thứ ba là như tể tướng thu thuế, tức là không có thần dân nào trốn được thuế hết, là có nghĩa là ánh sáng của ngài phóng ra và tất cả chúng sinh và tan hòa lại mình đầy đủ. Và cấp thứ tư, mình và bổn tôn là bất nhị, giống như trong kinh có nói mọi hiện tướng là bổn tôn, mọi âm thanh là thần chú, mọi niệm tưởng đều là hiển lộ của pháp giới. Hay như là trong cái bộ văn giáp có nói là một hóa thành cúng phẩm vẹn toàn. Ví dụ giống như á, mình có nhiều cái trên bàn thờ của mình đi, mình có nhiều cái cúng phẩm, mỗi cái cúng phẩm nhỏ đều toàn hảo. Khi mà mình xếp vào bàn thờ thì thành một bàn thờ toàn hảo như vậy đấy. Ồ, So đến chi cái this hàng đấy. Ồ, this is I did not finish yet later. So these are the moonlight of garland of the mantara is actually for place your mantaras there, and then this Smith's fire garland, mantra of Smith's fire garland is, that means mantra start to garland. Yeah, these two I'm missing. All of Ừ. Ở cái cấp đầu tiên á, là như ánh trăng, là mình thấy á, cái thần chú ở trong tâm của mình á, nó hiển hiện rõ ràng. Cái cấp thứ hai là như lửa thợ rèn, là cái thần chú á, nó xoay, nó tạo thành một cái chuỗi. Mọi người ơi, cái thần chú nó xoay trong mình liên tục, nó tạo thành chuỗi. 알았어. 다 하니 반 눈치 그 하데 더니 짜롱스나 뭐도 오 나로 추로 던져반도 된두 가 살만한 콜로 뎀초크 되니 하된두 데라 가르르스나 짜숨 콜로 예가 던던다마다 요레 된두 콜로 뎀초테나 닌카니 테와니 마사네니 파가 로야당 다라 도지 풀방 하니마테나 닌카니 야 렘바 teni xiani pa juya tende chepa jingdu teni nordu na tsa sum kholo ye nga la ore tsa sum abadutir rasana lalana siya woma roma kyangma si tsa sum ta tsa tso sum teri ta ti ke tsa woma de la teni kholo ye ta nga la ore tarang kholo ye siya te rimba nyingka tewa sane yen sare jiwo de jing kholo teni tsa kholo dewa chimbe kholo de na yoy yin ba ten di tara activity nyamni se sa den kholo yen ro go do teni ngam tring tara drug go teni ngam tring ni pa tu zer ta ngam tring ni pa tu yam ke shan ne yum ji char de yum ji kholo ye si tu teni dremba ne nyinka ne dewa ne sa ne ju de teni ya nga je de zane la chama teni nga ji rang da do pu yu ko yum ji sa wa ne yap ji do ji hu rang za ne lai nga da do ngam te thuka them zin du ta te so za long ga kap so tu mo te du long yong ga wa ye lu do tong ba ye se ya ke o ten den te yore si o ten den de wan do ti di nga te te sa o da ki ga nga den du ji ji nga activity du te se manga yore si so then the second mantra is front visualizations mantra. So this is actually related channels and winds and the six yoga of Narobas. Actually, there is three root of channels and four wheels of chakras, or sometimes there is five wheels of chakras.
So according to the Chakasamvara, then this mantra start to garland from the one's heart chakra to the then the navel chakra and secret chakra through this way. And then according to this old tradition, this Vajrakilaya, then these mantras start to garland from one's heart chakra to the throat chakra, and then from one's mouth to the concert mouth. So there are these two differences between the two old and new tradition mantras. And then actually these three root of channels are Avaduti and Rasana and then Lalana. And then these uh, uh, the chakras are actually started from the center channel. There are center channel. There are the four chakras from the actually it started from the throat to the secret. Actually, the crown chakra are already there, but when we practice, at that time is we apply these four chakras, which are from throat chakra, heart chakra, and the navel chakra and secret chakras. So in this case, from these nine syllables of the Vajrakilaya mantra, and then radiate another mantras from there, and then it occur from the this Vajrakilayas, and then heart chakra to the then it comes goes out from his mouth, and then from his mouth to it goes to in the Yom Kologendamas mouth, and then it goes to her throat chakra and heart chakra, navel chakra, and secret chakra, and then from there, then it comes back to the Vajrakalaya's the secret place. So then actually during the practicing the channels and the winds and practice Tumo, then there are four joys which are descent up to down, and then four emptiness which reverse from the down to up. So that is related from this self visualization and front visualizations. Rồi mọi người nghe kỹ phần này nha. Rồi bây giờ nói đến phần mà quán tưởng cái vòng xoay của thần chú á, thì mọi người đã học á, 6 pháp du già của thầy. Thì thầy có giảng về kinh mạch trung ương và 4 cái luân xa, nhớ không nào? Thì mọi người nhớ đến á, chakra samvara á, cái vòng thần chú á, xoay từ tim đến rốn rồi đến luân xa bí mật, mọi người nhớ không? Rồi thì ở cái truyền thống mà cựu dịch Himalaya thì vòng thần chú xoay ngược lại, là từ tim lên đến cổ họng, vào miệng của phối ngẫu. Đó nào, khác chút xíu so với lại tân dịch ha. Thì thật ra mà nói á, là kinh mạch của mình á, là có 3 cái đường kinh mạch. Ở trong đó kinh mạch gốc là kinh mạch trung ương. Luân xa của mình á, tại vì mình tính đến luân xa bí mật luôn là 5 luân xa, nhưng mình không có sử dụng luân xa đỉnh đầu trong pháp tu này, cho nên chỉ nói là 4 luân xa thôi. Đó nào, cổ họng này ha, tim này, rồi rốn này và chỗ bí mật, đó là 4 luân xa. Thì bây giờ mọi người nghe nha, bắt đầu cái thần chú xoay ở trong tim của luân xa của Okilaya, bắt đầu đi lên trên, đi lên cổ họng, rồi ra khỏi miệng của ngài, rồi từ đó nó mới chạy vào trong miệng của Dâm, tức là cái vị phối ngẫu nữ, rồi từ miệng của Dâm mới đi xuống cổ họng của ngài, được không, xuống tim của ngài, xuống cái luân xa bí mật ở dưới, rốn rồi bị luân xa bí mật ở dưới, rồi mới đi vào trong cái luân xa bí mật của Kilaya mình đấy, rồi bắt đầu lại đi lên trên tim của mình, và nó xoay như vậy, nó xoay như vậy, được không nào? Và mình nhớ khi mà thực hành Tumo á, lạc á, có 4 loại lạc từ trên xuống, không lại có 4 loại không từ dưới lên. Thì khi mà mình thực hành lên xuống như vậy cũng là lạc và không nó đi như thế.
holas. Tate si teni ti jila ta tara te cherem ri nga daya te du cherem te la de song cherem gomba gomchi la nasi tamche lakon char cherem te gomna gomsona nangi si pa tamche lai kol char te lama gevichi ni za chimbon de thupa dang na lo la dang ying ro dang ha dang da ma dang do wo te na ye re te la gomna gomsona te na ta yina yang cherem la te la cha sona teni cha na yedam yin chang chingwe jo sin ching teni yina shinkan yin chang dungha jo cha shin sona ching ku te di te la ta drum si na me lo zorum tingin jing de go re cha yin chwa chama ye go yo re te di drum tang zorum te la sanje ke na ti chama mita pa song yo ra teni te la renzin tang yigik sin rimba nyin to ten du dambo tumong te la teni nö jin jik tin u de shön ju ji sem jin tro sin rimba yin do re dorje purpat döndam kidrum de re do ten du chunam tamji kusum ram yina sid chu konde ki chu chama to kusum gram yiri chugon long trugul ma yo ngore yang ya do ya ta tara dorje purpat drum te la desong 축극가다 룬잠 말이야 드럼들 desong tuk기꾼 잡라초남 tuk기꾼을 잡에 드르프가 라초 탐지 람진지 오도 쇼는 오나가 롱주도不够了 람진 원가 롱도 쇼데 숨지 소숨 되는도 tuk기꾼 잡라초남 람진 원가 롱도 템 되니 오가는 전 오가들 롬주 접고라 야템 되니 롬주 접고 산야 되는 데인데 추지고라 누주 추구롱도 요 스도 추기고라 야 donro야 대린다 추난 탐지 꾸섬라 이스트 꾸섬네 마총 꾸섬나 야도 다데도 차베질 개치휴드 가르스나 튠당 튠참 드름당 드당라 데인데 धर्म के जिला दंग से यांचर चले न्या दंग वाताव के चिक टुंकी से न दंग गोरे था ते दु nga so nang ba sanje pa ke jewa ngap su khele ngore te de jewa jima la shirap da hinje ga ram so la jewa le ya ke pa kha yo ya dan chik teni thun da thun cham se thun da na nga so cham nyam ni sin du ka so chama ti hewa tan lu po tan la gong ha da ya po re teni te de chu lam ro do nyar sanyar siya ti kap san le ka siya ta na mi nyam so la ta te la ta par gom do sin kha po re te tren shi da ma da ba go re si te du ti ta na nyam ni se ya te teni chu lam gu skap se te la sam no to ya te ke chim bu ri te du ta nyam ni na na teni nang ke na me na ri le ro na sama ke ngoma le shewa ta ninje ta zu pa ta zun ru na te yam sin je kurang chu la kurma cha hu re te me le teni ta na sam na de cha de ngoma le do su cha de na o ta la me shi te chu ka re nyam ni se don te shen nang cha o cha ma ta so don na me ba cha hu te du chu lam tham je ta ren shi tu na teni ka nga ta nyo da nyon ro re o te ti ya ke te res And then the generation stage and the recitation this mantras it's actually there says the meditator who apply this generation stage the great meditator who apply this method of generation stage they all appearances and existence are appear as yidam deities so for that reason, some great higher being, like some spiritual masters who passed away, and after they passed away, in their Kabbalah, there is some yadams and mantras form appear there. For that reason, because they are great meditators of these generation states. But then there's also says if one attached
these yidam deities, even then one attach yidam deities, they bind you. And if you fixate the pure land, and then pure land will becomes will produces you the suffering. So that's why for the sake of uh, purify these fixations and attachment and so forth, then there is a completion stage. Uh, the completion stage has a complete completion stage, and continually one by one this way of completion stage. This one by one dissolution part, as for example, all the appearances are dissolved into the light, and the light dissolve into one by one, something like that. But this Vajrakilaya dissolution is the ultimate level method. It's ultimate level of the dissolution. So there says all the dharma are included the trikayas. So that means when they appears, then it one by one they appear. For example, from Dharmakaya appear the Sambhogakaya appear from Dharmakaya, and Nimanakaya appear from Dharmakaya. When we dissolve them or practice dissolution, and then also Nimanakaya dissolve into the Sambhogakaya, and Sambhogakaya dissolve into the Nimanakaya. So there is actually says in the Vajrakilaya text, page number 33. So the great the Yidam deities, which their great compassion provides everywhere, and then everything is dissolved into the five colors of light. So in fact, these during this dissolution, there says sessions and the sessions and dissolutions. Uh, uh, so that means, and also there's a comeback from these dissolutions. So first we practice dissolutions after this generation stage for purify these fixations and attachment and so forth, and then we practice dissolution, and then after we practice the dissolution, and then we come back instantaneously, like a fish jumped from the water. So that means instantaneously we can I would say uh, practice how to say apply this completion generation stage. So that method, that meaning is in the next life, then we have great compassion. In fact, this method cultivate the imprint of great compassion for next life, and then especially in this actually this also this dissolution in the Sutrayana says impermanent. So impermanence, that means these generation stages are then dissolved into the completion stage. So in fact, we after we are going to after we doing retreat and visualize these yidam deities, and then always we are going to bring these practices into our three actions when we are walking, talking, eating, and so forth. So that means then we are always going to apply mindfulness. We never separate from mindfulness. If we that is very important to these practices are mixed in our actions through our mindfulness. Otherwise, if we do some we did some retreat and then come back, if our actions are very strange than before, and then they were shocked,
and then they will not support you to do that continually, and they're not support to practice for you. But if you apply this mindfulness and all of these visualizations bring into your conduct or the actions, and then it also benefit for your colleagues and co-workers and your families and so forth. So that's where uh, you are going to apply this your practices and visualizations into your actions, in the daily actions. Khi mà nãy giờ á, mình thấy á, tất cả những cái thứ á, nó là giai đoạn phát sinh và trì tụng thần chú. Thì lúc này mà hành giả hay là những đại hành giả mà thực hành cái giai đoạn mà trì chú mà quán như vậy tốt rồi đó, thì lúc đó mình sẽ đạt được đến một cái trạng thái á, mình thấy mọi hiện tướng bên ngoài đều có hình tướng của Bổn Tôn. Cấp độ này là cũng cao rồi. Và đó là lý do tại sao mà những hành giả mà thượng căn hay những vị đạo sư mà khi mà họ nhập diệt á, mình thấy cái chén sọ các ngài để lại á, có hiện hình chư tôn trên đó luôn. Cấp đó là cao rồi. Nhưng mà vẫn có dính chấp. Khi mà hành giả tu đến đây không khéo lại có tâm mình chấp vào Bổn Tôn, mình dính chấp. Cho nên đến khi mà mình dính chấp vào chư tôn á, là mình không đi đúng cái bản hoài của chư tôn. Và làm như vậy khiến cho chư tôn sẽ rời bỏ mình. Và lúc đó dù mình thực hành rất cao, nhưng đến lúc mà mình lâm chung á, mình không vào được tịnh thổ các ngài. Nào nào. Cho nên vì như vậy mà chúng ta phải có cái bước 2 là giai đoạn thành tựu, là để tịnh hóa đi cái dính chấp đó. Phải có cái tịnh hóa cái dính chấp vào chân thân tướng chư tôn thì mới gọi là giai đoạn hoàn thiện. Thầy cũng sẽ dạy cho mình lần lượt từng bước về cái mà giai đoạn mà toàn thiện này. Và mọi người nhớ nha, ví dụ như quán tưởng sẽ rất là chi tiết, như là quán tất cả vào om dần dần tan vào ánh sáng. Rồi Kilaya, và trong cái pháp tu này của mình á, là pháp tu mà hóa tán ở cấp độ tối thượng, là hóa tán vào trong tam thân. Được không nào? Từ hóa thân tan vào báo thân tan vào pháp thân. Và như ở trang 33, cái phần mà giai đoạn mà quán tưởng hòa tan này á, là mình hòa tan toàn bộ vào trong ánh sáng ngũ sắc. Đó nào. Cho nên vì như vậy á, đây là cái pháp mà quán tưởng rất là độc đáo. Và nhưng mà sau khi mình đã quán hòa tan rồi thì mình lại phải khởi hiện lại thân tướng này từ cái trạng thái không đó. Được không nào? Tại sao? Tại vì cái hòa tan này mình phải thực hành thì mình mới tan đi được những cái bám chấp vi tế ở trong tâm của mình. Và đồng thời khi mà tan này lại rồi, mình tức thời phải khởi hiện lại thân tướng của Bổn Tôn này như cá nhảy bật lên khỏi nước. Đó mới gọi là toàn hảo. Và cái pháp này nó quan trọng lắm, là nếu mà mình vẫn còn trong luân hồi thì đời sau á, nhờ cái mà tự tức thời khởi hiện lại chư tôn á, thì cái tâm bồ đề nó được in dấu trong tâm thức của mình. Đời sau của mình khi mình tái sinh trở lại, mình có bồ đề tâm ở trong tâm của mình ở đời sau. Và mọi người nhớ đó, tại sao phải hòa tan? Vì vạn pháp vốn dĩ là vô thường, đã có khởi sinh thì tức phải có hóa tán, mình phải nhớ như vậy. Và ngoài ra khi mà hành giả nhập thất thì mình nên hiểu như vậy nè, là khi mà mình đã thực hành xong, mình tan lại, sau đó mình hiện thân chư tôn, mình có các hoạt động đi lại, ăn uống, nói chuyện, nhưng mình luôn luôn nhớ trong hình tướng của chư tôn. Vì như vậy đó gọi là chánh niệm, và chánh niệm và mình không bao giờ lìa xa khỏi nhau. Và khi mà hành giả mà thực hành nhập thất á, thì mình tụng niệm lâu mà. Khi mình quán tưởng hòa tan xong, mình không có khởi hiện mình lại trong thân tướng chư tôn, thì chư tôn xung quanh giật mình, ủa đâu mất tiêu rồi, không có hộ trì được mình, đúng không nào? Cho nên đó, các ngài cũng phải cần mình hình tướng các ngài để cho các ngài ở bên cạnh mình thường xuyên như vậy. Và đồng thời khi mình trong thân tướng chư tôn như vậy cũng là thực hành thiện hạnh, đem lại lợi ích cho những người xung quanh mình. Và khi mà mình đã quán tưởng hòa tan, rồi từ tan đó khởi thành chư tôn, thì những người ở bên cạnh mình họ cũng nhận được lợi ích ảnh hưởng của chư tôn. Cho nên đây là cái pháp mà mình cần mang theo trong thực hành hàng ngày của mình. Là tati ji da na tini tara nhưng mà cái tamba sum ka ju cái jong ji sum la ren go ne cham bo sem ji se ya dan jong ne ngui bi ma eng ba jong ne ngoa se ya de ke chi bo ri ngoa te ngoma na nga chu mang bo nyam ni se de ngoma shi pa ngoma thop pa ke tini nyu mong ba dan den la song ri
Then the Hoa say at the Sosotara, Yuba the Patria, Monam say at the Tini, Mena Yang, Sama Yapo Yong Hos and Monam Jaya, there. Then the Tintaran Yotin, Monam the one. They say Yatang. Then the Yoni Moade. Oh, they say Yatang. The two the same something the Chitung Ape, Tonhan Chimbuson, Namjuna, Charsola de Patam, Ta Yichis and the Chimbo Yore. In a chick Wola chick tops and the Rexon Savat. No sopa and the Jumsin Sama she got chicks so Shiung than Tonhan Chimbo Yore. Then you saw them turn the pay. Masiriki Yapo Yonsare, Sanga, the Sama you, Lafe you, the Chiranzo Charsolite, that ring pay Masil things about Zupat and Zunditone. Nihindo. Then I just ran yours. Then Kin Bocheta, Lozavana Batsamala, Tuji Cheers, Chitu Zubata Zundutela, Tuji Cheers, and Tina Tutakama, Josala Parsentan. Then it is Yamni say Yanata, Mamboche, then Chiranson Yoguri. Nupsopa la Chitan, Chitepada, you're the usually the Hasona, you think about the Yomar. The Donghang Chimbo related to Jimsin Sama, Shigo, Hasona Jimsin Hida last and Karahan Gorji, one top song treat, top song say Amato and the day Yomar, Koni Song and nothing, Ben Sora Chimbo, Nuba Chimbo, what and the Chaksari, Sound of the Tataran, Chiranzola Sama, Sando Shanam Nikak, Desa Lombata America, Chiranzo Marite, Yarso Naya, Pay upon Yando positive. So then there is according to the Nyingma tradition, there are three excellence, and according to the Kaju, there is the three is preliminary and actual and dedication. So in fact, this dedication is very important. We were practiced long times and practiced many practices, but in many lives, but we couldn't dedicate it well. For that reasons, right now we all these practices are mixed with afflictive emotions. So for that reasons, we couldn't or we cannot reduce our afflictive emotions. So actually, the meaning of dedication means what you have, and then you you give it. And then prayer means that something you these virtues you did not have yet, you do not have yet, but still you have aspiration, inspiration to give it to others. So that's where the dedication part is very important. And then now time's up. So in generally the Eastern practitioners, they have a very great faith, and they really believe. And then some kind of empowerment substances placed on their crown and something, and then they feel satisfied. And then for these Westerner practitioners, uh, uh, they are always try to understanding and the meaning of the words and the meaning of these kind of practices. Uh, so usually I think if this union, the Eastern practitioners who possess this great faith, and Westerners who has this they have great effort to diligence to understanding, so these to make a union, that it will be great. Usually I think like that, but then today you all listen very well. Actually, you are majority of you are from Eastern practitioners, but you listen very well, and you made a great effort to listen this. So that's where I deeply rejoice, and then I
really appreciate. And then thank you so much, and translator, and then Kimbo, and you all. So then now we are going to take a tea break about 10 minutes, and then after that, then we come back and we will start the practice. Actually, of course, these Westerner practitioners, they do have great faith and diligence, and uh, but they don't have as Easterner practitioners what they have, and Easterner practitioners are also, they don't try to understand the meaning of teachings. They are only satisfied after receive some empowerment substances placed on their crown, or they receive some blessings, and they're just satisfied, and they don't try to understand the deep meaning. But today, you are actually Easterner practitioners, but you are a union of the Easterner and Westerner practitioners, because you listen very well, and you apply great diligence. So, in fact, you are the Easterner and Westerner both practitioners. So usually you are Easterner kind of plan, but you are stay in the U.S., so that's why you are union this. So thank you so much. Dạ, thì thầy nói á, ở Nima mình có tam thắng pháp, thì ca diêu cũng có 3 phần quan trọng. Thì có nói về hồi hướng. Mọi người nghe này, mình thực hành lâu dài, nhưng mà mình không có biết cách hồi hướng tốt á, mình cũng không giải trừ được phiền não. Hồi hướng có nghĩa là gì? Hồi hướng có nghĩa là mình chia sẻ những cái thứ mà mình có. Mà thậm chí nếu mà hành giả mình ngẫm lại á, mình thực hành không có ra gì đâu, mình có gì trong tay đâu, thì thôi, thì cũng nên có cái tâm thái là khi mà mình có cái gì đó mình sẽ chia sẻ, được không nào? Thì cái điều này là cái điều quan trọng mọi người cần lưu ý. Thầy nói như vậy nè, cái người phương Đông và cái người phương Tây của mình á, nó khác nhau nhiều lắm. Hành giả mà phương Đông của mình á, cái mình mạnh á, là mình có lòng sùng mộ rất là mạnh mẽ. Mình đi nhận quán mình là mình thấy mình vui rồi. Mình lên mà thầy ban phước đặt lên đầu mình là mình sướng rồi. Mình thấy mà bàn thờ trang nghiêm là mình thỏa mãn rồi, vậy là đủ rồi, thế là được xong. Còn phương Tây á, thì nó khác, nó sẽ là họ sẽ cố gắng là tìm hiểu cái từ này nó nghĩa là gì, tại sao lại phải thực hành này, được không nào? Thì thầy nói mình là mật thừa, mình phải thực hành hợp nhất, mình phải có cái sự sùng mộ của phương Đông, và mình phải có cái tâm mà tìm hiểu của phương Tây. Thì cái gì cũng vậy, cứ hợp nhất á, là nó sẽ phát triển. Mọi người á, thầy nói rằng là hôm nay á, thầy cũng hài lòng với mọi người lắm. Là vì sao? Là đa phần ở đây mình là dân Á Đông, nhưng mà nghe mấy cái pháp này, coi như là mọi người, thầy để ý á, mọi người lắng nghe rất là cẩn thận. Ngồi cũng mệt ấy, nhưng mà thầy thấy mọi người cũng cố gắng ngồi lại nghe, cho nên thật sự trong tâm thầy hoan hỷ. Thì vì như vậy á, là người người thầy mới nói rằng á, là bây giờ mình là người Á Đông, mình sang sống ở Mỹ, là bản chất là mình đã có sự hợp nhất rồi. Thì bây giờ mình á, là mình nghe pháp bằng cái sự sùng mộ, nhưng kết hợp thêm cái điều đó là mình có cái tâm mà học hỏi trạch pháp, tìm cầu pháp, lắng nghe chi tiết, có các giảng huấn chi tiết như vậy. Thật sự điều đó rất là cát tường. Rồi thì bây giờ như vậy là tốt, cho nên chúng ta sẽ nghỉ ngơi 10 phút. Sau khi 10 phút xong thì các hành giả gọi là đông tây kết hợp của mình, chúng ta bắt đầu bước vào thực hành Kilaya ha. So Chanchotem choram bunji maje manam je jirje je banyam bame bayam kone ngond pewar yo Budi tam phùng vân vân. Cảm ơn, Sipa Sipa, thank you. Cái nó bộ chỉ tu chỉ chia, ta community.
那时候不能把手机，嘎，不要不然感觉要送手机接了，了是，干嘛在这里来哟？Okay. East, West, cappuccino. Okay, very good. East, good.
Mọi người ơi, vô học nha. Vô thực hành chứ không phải vô học, nên thực hành luôn. Okay. Because she killed herself. Oh, when? 19 years old. Plus, I friend, the daughter of Yeah. brother's When? friend. When? Just a few. Yes. This Friday is. Oh, okay. Several. Can you send to me this date or send to me? We are no WhatsApp contact, right? I Send to me, okay? Name send for. Okay, now this until 5, right? 5 o'clock finish, right? Now 40 minutes. We only short debate practice, okay? Page number 12. Yes, 12, you have refuge Bodhicitta. Namo Lama Kunjo Lan Lan Jarawan Jan Zun Soin Jia Bhandan Rova Sim Jia Nam Ho Zun Gwen Ben Jab Zun Jia Namo Lama Kunjo Lan Lan Jarawan Jan Zun Soin Jia Nam Bhandan Rova Sim Jia Nam Chan Jung Ben Den Jab Zun Jia Nam Mo Lam Mang Wen Cho Ya Dan La Jarawan Jan Zun Soin Jia Nam Bhandan Rova Sim Jia Nam Ho Zung Wen Ben Jab Zun Jia Man Da Gen Ro Lam Param Ben Jiang Horam Da Horwan Dong Nen Rom Ba Seran Sem Yer Sem Jian Do Jia Man Da Gen Ro Ngon Da Za Ser Ten Lam Param Ben Jiang Horam Dong Horwan Dong Nen Rom Ba Ser Sem Yer Sem Jian Do Jia Man Da Gen Ro Ngon Da Za Ser Chen Lam Param Ben Jiang Horam Dong Horwa Dong Nen Rom Ba Ser Sem Yer Sem Jian Do
drums. Hong han ye lan ra ye ra ye jian bu lan ge dang long ba ran ren be me yang mian den da ra ye ne za wa ran do bian tham jian jian ko ra ye len ji Om Darajang Anayan Lenja Loyana Yazan Zemaransa Troenjam Hare Zongzen Terasi Narhamzon Derebeyalanzon Namla Samaya Andene Ramsong Namda Anderaz Join Jandro Yang Maraji Boyan Hanse Yere Yamale Han Hansen de Min Jia Ho Ben Zaren Ben Ben Den Be Alongen Henden Hevende Shamda Hong Hong Ham Boyan Azuhoy Yari Kan Tena Androsaya Marave Jangor Ne Je Ye Ye Lo ran hang ye ye len ro be ye ra ye hang we be ma han ye da di ye no we hen te na hong ron do len da ye ma ji zo be Gambarajan Lorajayana Jentena Yarazan Sandro Bahayajan Jajan Dorada Deyangara Yomahavante Naranga Varajan Toso Hong Jeng Lam He Sonju Ze Yarandang Jandaran Jewa Ze Yen Yen Zeng Zeng Ha Ze Yen Yen Me Bong Kadang Ze Tan Ye Ra Ra Yam Paramba Chen De Zhe Ram Je Chen Nam Zoyam Jian Koloin Jian De Man Den Jai Yara Jian San Yi De Yen Be Baharang Gon Ne Jie Yen Be Dong Mahaya La Hon Da Wara Hong Ya Yo Hon Den Bara Lam Re Ya
sar devaram yo ya ya jana sane loje ya yo ho bong ye nam jara ya yo kam dor je yom ban do je ran da yan zhen ja na zo zhen go ye ran go ma don ji yen jen ko ra ma re hen ko yo de ze dang an lu ba yang ga du yen dan ye yo na ha ya sang da ha yan ze ja dong hen je bu chan zang ka ra yang zang zang ba yen za wen dong han yen me yen zan ba yan zong han ba ra ba yen de yen dong han yen me yen za je yen do ra je nem re yen de wa ra hong la yang ha ji ho la na ra ra han je wo ho ren ba ra a da han dong ha hong zo ji je ra wa yan tham ji ji wan ko ra zin ji la ba ji wan da dan yo ben ji. Five Buddha family mudra. Verotana Om Akshobhya Hong Rana Sambhava So ring finger, yeah, very rich. So Amitabha big finger. You do this big or Ang Amonga CD small finger left. Ha. Okay, now we can do with union. Mam, lam, mam, pam, tam. Rong rong to go was a yi xie san ba jian rang yu. You have bear and drama you can use, okay? Music time. Yeah. Okay, Vajrayana is music, melody, everything. Time or power, okay? Yeah. Hong an je me nam do yin je yin len je wen chom cha ra ma ra ve ngor do pan do je yo no ngor da je ba yan je yin nen da ye zo so ra zem ba do ra je bu ra ba ha wang da nge da ma le zo ve se ye ye do ja ngo ra je yen ne yang an da dan zem ma ya zang bo dem ba hang ha la ya yang de zo ve
Very good drum. Where are you learning? When? Aha, okay. And the next day you have to bear in Ramaro and the cones you bring, okay, we use, practice. Yes? Because how can use to everywhere here? How can bear use about meanings and how can use in Ramaro? Everything here, okay, you learn it. These things. You see? Only fingers, no arm. Bear only here, okay? Not everything here and that, okay? How can play? How can use what meaning? Everything. Thank you. Next time you drum, somebody help you tricks. Okay, you have two arms, no whole arm. Tricks, drums. Maybe next to guy, you help to her. Okay, yeah. Assistance. Hong bara jian dora jie yan zeng horo jie Kholoi jian de long ne zhou ren de dong dong hai jie zai yan zhou zhan zhou go to dai yen ne man zhen baran do dru. Can you reading this small? Từ chủng tự gốc và từ chuỗi minh chú tại Luân Xa Tiên Ta, những tia sáng phóng tỏa khắp mười phương, bừng khởi đại nguyện tâm yếu linh thiêng của Tam Căn, tất cả những gia trì về thân khẩu ý của các ngài giáng hạ tựa mưa sa trong hình tướng các chủng tự om màu trắng, A màu đỏ, hung màu xanh dương và tan nhập không gián đoạn vào ba điểm trên thân ta. Sau đó, mọi gia trì và uy lực từ lòng bi mẫn của tất cả các đấng chiến thắng trong hình tướng chư Bổn Tôn Phổ Ba Kim Cang bất khả tư nghị, kích thước cả to và nhỏ, nhẹ nhàng rơi xuống và hòa tan vào trong ta. Chư Bổn Tôn trong mạn Đà La thân ta và chư Bổn Tôn trong thể hợp nhất đang ngự tại các kinh mạch của ta, giống như những hạt của một quả mè đã hé nở. Chư vị và tất cả Bổn Tôn trong mạn Đà La trì tụng minh chú với âm thanh vang rền, tựa như âm thanh của một đàn ông vỡ tổ.
Saravam Bainyam
hôn bền hôn bền gia rắn kê lăng ngơ la ya sa ra van bê niệm bằng hôn bền gia rắn kê lăng ngơ la ya sa ra van bê niệm bằng hôn bền hôn bền gia rắn kê lăng ngơ la ya sa ra van bê niệm bằng hôn bền. Next, can you reading? Từ chuỗi minh chú, những tia sáng cùng một chuỗi minh chú thứ hai phóng ra và đi từ miệng ta vào miệng của phối ngẫu. Minh chú tự rền vang được trì tụng bởi chư không hành nam và không hành nữ bất khả tư nghì trên bốn luân xa của phối ngẫu, bừng khởi dòng tâm. Từ nơi bí mật của phối ngẫu, chuỗi minh chú đi vào kim cang của ta. Chư Bổn Tôn đang ngự trong các kinh mạch của ta, tụng vang minh chú. Chuỗi minh chú sau đó hòa tan vào luân xa tim ta. Quán tưởng như thế một cách xuyên suốt không gián đoạn. Vajrakilaya za hong bam ho kadam gayen zayen ben zaye anzate aparenzate marasena damaradana ye sarvam bainim pam hong pai om Vajrakilaya za hong bam ho kadam gayen zayen ben zaye anzate aparenzate marasena damaradana ye sarvam bainim pam hong pai om Vajrakilaya za hong bam ho kadam gayen zayen ben zaye anzate aparenzate marasena damaradana sarvam bainyam bam hong pai om Vajrakilaya sarvam bainyam bam ho kadam gayen zayen ben zaye anzate aparenzate marasena damaradana ye sarvam bainyam bam hong pai om Vajrakilaya za hong bam kadam gayen zayen ben zaye anzate aparenzate marasena damaradana sarvam bainyam bam hong pai om Vajrakilaya za hong bam ho kadam gayen zayen ben zaye anzate aparenzate marasena damaradana ye sarvam bainyam bam hong pai om Vajrakilaya za hong bam gayen zayen ben zaye anzate aparenzate marasena damaradana ye sarvam bainyam bam hong pai om a a e u u re re le le e o o ang a ka ka gang gang a cha cha chan ja cha cha chan da na ta ta tan da na pa pa pam pam ya ra la wa ya ka sa ha ja so va om ben da sa to samma ya manu pa la ya ben da sa to ti no ti dan den do me ba wa su tu kha yo me ba wa su pu kha yo me ba Anarato me bawa sarva siddhi me parayanta sarva karma siddham siddham jirayang guru hong ha 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 ho bangavan sarva tatanga ta vejarma me Nijar bawa maha samaya sandu om ye dharma hedo parabhava hetendukin tatanga Heyo vade tekin zayo niroda avam bodh Mahayarmana yaso hong barajam paravelan zoyem chanang ansaven chambam bhango samphoyo Chenlen deng om pamyen
Om Chiều Ben Zar Kumara Sapara Vara Argam Padem Bu Dumbe Along and Event Shabda Bardian Zazo. Hong Sop Jian Du Sum San Jie Tham Jie Jie Chen Le Ji Du Zhak Bu Gu Ying Ba Jiren Mie Sa Din Zhi Gu Zha We Gu Dun Dr Per Ba La La San Tha Ran Du Yen Ne Da Dang Yen Mie Tun Jie Jiang Marin Trben Kowaran Chambe Tse Mege Nyam Chang Gantar Jib Zapa Ram Nung Jebe Sim Jing Tholo Ya U Re Re Le Le O Ang Ka Ka Kang Ang Za Za Zan Jan Ya Cha Cha Chan Chan Na Ta Ta Tan Tan Na Pa Pa Pam Ba Yara lava shaka sahaja soha Om Vedar Sato Samaya Manu Palaya Vedar Sato Tino Titandendo me bawa Sudukayo me bawa Subukayo me ba Anurado me bawa Sarva Siddhe Membarayanza Sarva Karma Sutam Sutam Jirayang Guru Hong Ha 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 Ho Bangavan Sarva Tatangata Vejaramami Vajrabhava ma samaya sando Om ye dharma heda parambhava hedin tekin tatanga Heyo vade tekin zayo neroda avamboden Sohan derne dindang lenje dong Korwa si de yong me jiang Ne me zhe dang wang so dang Kyo na le para zar de so se tra di chan ben zai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 天上人间，
Om Chiều Lên Jam Đại He A Long Ran Zo Wai Zarang Do Cho Hong Drang Nan Zo Nan Dar Đại Cho sem cho rem boi chi han jim bon nam jen jen chi yam bon yam ba me yam ba yam hon en on them pe wa yu. Thank you, Kaman, Spasiba. Okay. Tomorrow morning, I give to transmission long, the sadhana, okay? Second, you have Purpa, bring to here, I can blessing. And tomorrow morning, smoking offering, afternoon, and Zambala prayer. That's all. That's the announcement. And we have some people want to refuge. I think Sunday is a good Vajrakilaya tradition. Is Vesak fest, the Sunday form Buddha enlightenment, Buddha paranirvana, and the Buddha whole negative emotion and remove, kick out. This Sunday is very special day. Okay. Then we refugee Sunday, okay, morning. Then you disturb people who want to take a refuge. We do refuge ceremony Sunday. Yeah, tomorrow morning. And Prabhupada blessings, transmission long, and the smoke offering, Zambala, Sunday or morning, refugee ceremony. Dạ, thưa quý vị, thì chương trình của mình á là ngày mai buổi sáng á, mình sẽ cúng khói. Buổi chiều dĩ nhiên là vẫn thực hành, nhưng mà thêm buổi sáng mình cúng khói, buổi chiều mình thực hành Dambala. Ai ngày mai mà có chày Phurba, cái chày Phurba á, đem lên đặt lên đây để thầy gia trì cho mình. Và thầy ngày mai á, thầy sẽ khẩu truyền cho mình toàn bộ cái nghi quỹ này cho mình ha. Rồi và đến ngày chủ nhật á là ngày Vesak mà, từ hôm nào ngày rằm tháng 4 á, là ngày đó là 3 sự kiện quan trọng ha: sinh nhật của Phật, Phật thành đạo và Phật nhập niết bàn. Cho nên cái ngày đó muốn mà làm lễ quy y á, thì đó là một ngày rất cát tường để chúng ta làm lễ và quy y vào ngày chủ nhật. Cho nên thầy thông báo lại cho quý vị của mình được biết ạ.